Bon, c'est ça, et bonsoir et bienvenue encore sur Entrepreneurs Link. Entrepreneurs Link, c'est un show qui rentre la caillou tous les lundis de 7h à 7h30. Qui vient voir plus d'informations sur les affaires entrepreneurship, comment pour ouvrir un business, et puis avec comment pour gérer un business. So, ça, c'est mal pour tout le monde qui n'est pas habitué, et ouais, nous, attendez-nous, etc. So, moi, c'est Farrah, et puis lui-même, c'est mal. OK. Good evening, everybody. We're back. Here we are. Another beautiful night in sunny South Florida. Well, of course, at night it's not really sunny, but you know what I'm trying to say. It's beautiful out there, and I see that it's going to snow more and more in the Northeast. Well, lucky for them. We're here if they want to come visit. So, anyway, today, big show, big show. We're going to talk about choosing your structure for your business. We're going to talk about a couple different insurance topics, and then we have very exciting news that's on its way towards the last part of the show. So please stay tuned because this is something you're not going to want to miss. This is really cool stuff. So, oui, c'est ça. Bon, jeudi à show, c'est un show comme si qui gagne pile et bonne nouvelle là. Dans le côté que jeudi à nous allons parler de entrepreneuriat, qui ça que nous allons parler jeudi, c'est la structure de l'entreprise. Ça veut dire comment différents types de structures qu'on peut faire dans une entreprise. Et puis nous allons parler tout de assurance. Nous allons parler de assurance de vie, assurance de santé, puis assurance funéraire. OK? Et puis dans la dernière partie show, nous allons rentrer avec l'autre information pour nous encore qui est très intéressant. Ça veut dire rester branché. OK? Sur Entrepreneurs Link show avec Farrah et Matt. Awesome. You told them how we're excited about what's coming at the end of the show? Because it's going to be really big. Yes. Groundbreaking. So let's get right to it. Okay, so we're going to talk about choosing the appropriate business structure for your business. And what I'm going to do is I'm just going to talk in general terms, big picture. So, when we're talking about your structure of your business, we're really talking about what makes the most sense from a tax perspective, from a perspective of structure, so your investors can be in part of, but maybe not be a part of. And at the end of the day, this is something you probably don't want to do by yourself. You definitely want to include a professional that has done this many times before. We'd be happy to help you, but at the end of the day, the truth is we definitely want to get an accountant involved to make sure that we're choosing the right structure for you and your business. So, sole proprietorship. Typically, this is the most basic type of business that you can establish. You're basically alone. You're on your own. The company and you're responsible for the assets and liabilities, and that's really called a sole proprietorship. Bon, naturellement, j'aime te dire, nous allons parler de différents types de structures qu'on peut faire pour une entreprise. Mais comme si l'État toujours préférable, comme si ou même ou pas gain assez et je peux dire expérience dans ça pour ta faire un professionnel faire pour. Parce que ça va dépendre de mon cap pour une entreprise que vous besoin d'investisseurs là-dedans, gain ou pas besoin d'investisseurs. Ça veut dire que il y a différents types de structures, c'est très important comme si même pas juste ouvert comme ça ou même pour gain comme si et professionnel qui comme ça faire de façon même pour simplifier la vie. OK, bon c'est ce que j'appelle ça simplifier la vie. OK, et je dis premier ça que nous allons parler c'est entreprise individuelle. OK? Entreprise individuelle côté question entreprise comme si une entreprise individuelle est le type le plus fondamental de l'entreprise à établir. Vous possédez seul l'entreprise et être responsable de ses actifs et passifs. En savoir plus sur la seule structure de propriétaire. Ça veut dire que entreprise individuelle, là, il y a un avantage, il y a des avantages. Les avantages, là, ça veut dire qu'en un mot, c'est vous-même qui est responsable de toute bagaille. OK? So, ça, c'est type d'entreprise individuelle. I can't help it, but there's a TV on here where we're stationed, and they're just showing, the winter storm warnings are in place for 7 states, and they're expecting another humongous snowstorm. Oh my God. And hey, I'm in short sleeves. I'm enjoying life. Yeah. It's great. So come on down and come visit with us. We're having a good time. So, okay, number 2. Limited Liability Corp. It's basically also referred to as an LLC. It's designed to provide tax efficiencies and operational flexibility of a partnership. It basically allows you to bring on investors
but keep them separate from the day-to-day operation of your business. So you can get your money as an owner of a business, you get the money in, but the investors really are on the out. They can't necessarily tell you what to do, so to speak. But, there's more to it than that, but that's the general overtone. Bon, nous allons parler de société à responsabilité limitée. C'est ça que nous relèvons en anglais LLC. C'est ça que tout a dit là, OK? Une LLC est conçue pour fournir les fonctions à responsabilité limitée, OK, d'une société et les avantages fiscaux et la souplesse opérationnelle d'un partenariat, en savoir plus sur la façon dont sont structurés les salaires. OK? LLC en lui-même, bon, on peut dire en un mot, comme si l'hypothèse, comme si sous affaires, comme si taxes, etc., comme si pour si un monde, comme si qui a besoin assis. Bon, il y a pile avantage là-dedans, tu vois. Mais lui-même, tout, on doit inclure partenariat là-dedans. Ça veut dire partenaire, OK? Et puis, en pile l'autre, comme si avantage, bon, comme si nous avons pour nous, comme si élaborer, OK? Encore, j'aimerais dire, nous avons information, nous après choix. OK? All right, so we're going to move on to this one, corporation. So we talked about a sole proprietorship, we talked about an LLC, now we're going to talk about an official corporation. And the corporation that we would, hopefully everybody's hearing me, but I got my producer over there waving, talking to the mic. So anyway, corporation is a structure, and it's a little more complex than a sole proprietorship or limited liability, and it's suggested for larger corporation or companies or groups to help, with the management of multiple employees. And it sets a nice structure for purposes of taxing and salaries and payments and whatnot. So, and it protects the company, gives you a shield of protection in a way. So, corporation. Oui, c'est ça. Et coopération. Une société est plus complexe et généralement suggérée pour les grandes entreprises bien établies, avec plusieurs employés, et savoir plus sur la façon dont les sociétés sont structurées. Ça, c'est pour coopération. Ça veut dire que, en un mot, comme si par exemple, vous avez ouvert une structure de compagnie qui est en coopération, OK? C'est ça que, comme si, bon, en plus là, surtout en Haïti, c'est ça que nous était société anonyme, OK? Bon, plus précis, OK? Côté que majorité société ça, même c'est surtout grande compagnie qui fait. Parce que avec société ça, taxe là un petit peu élevé. OK? Mais quand même, plus d'informations, OK, contactez-nous et puis nous avons plus d'informations sur affaires ça. Ça veut dire sous forme, nous avons une petite description tout petit de coopération. OK, so, ça veut dire, mon qui pas attendre, c'est que c'est moi Amat qui rentre là caille nous. OK? Entrepreneurs Link Show, jodia topic jodia, c'est structure d'entreprise. Now we're going to talk about partnerships, which there's several different types of partnerships out there, and it depends on the nature and arrangement of the partnership as to which type of partnership you want to go into. But basically, there's a number of them. And so what we need to do is we need to talk about each individual one, but that's beyond the scope of the show today. So we're just going to talk about partnerships. There could be two people, there could be three, it could be four, and sometimes for purposes of taxes and just organizing the company, sometimes it makes more sense to just do a general partnership. So, partnerships. Bon, c'est ça. Et partenariat. Partenariat, il existe plusieurs types de partenariats qui dépendent de la nature de l'accord et son partenaire, la responsabilité de l'entreprise, en savoir plus sur la façon dont elles sont structurées. On a parlé de partenariat, ça veut dire structure en business, ça c'est partenaire. Ça veut dire que, on dit par exemple, pour un business, ou besoin de faire avec un partenaire. OK? So, ça veut dire que type de coopération, ça, type de structure, ça, lui permettre, comme si on a dit, deux mounions, comme si vous avez droit par eux. OK? Côté qu'on a fait business ensemble. Encore plus d'informations, nous allons aller moi avec Matt, et puis nous avons plus d'informations sur ça. And now the final corporation or type of business. Oh, there's two more, right? Yes, You're right. More. So there's the S corporation and there's the C corporation, and so they're very similar, but the S corporations are taxed only on the personal
level, whereas a C is taxed on a more of a corporate level. And so there are different reasons for both. Depends on how you set up your business and what makes more sense. The size of your business also potentially to see what makes more sense. But either way, you have two more types of corporations. You have the S and you have the C. Bon, nous avons deux dernières structures qui étaient là. Nous avons structure S et puis nous avons structure C. OK, ça va dépendre de objectif business ou etc. Plan business ou et comme ça qu'on va connaître qui ça pour faire. So nous allons parler de You're going to start with the C, right? Well, the C, we already just said the C and the S. That's it. Okay, so you're done. That's it, we're done. OK, so ça veut dire que nous avons deux coopérations, c'est ou bien C ou bien S là. OK, encore plus de détails, c'est contacter moi avec Matt. OK, nous avons plus d'informations sur 954 226 28 65. Encore 954 226 28 65. And Matt? 305 215 7881. What do you got? OK, et c'est 305. We're going to talk about OK, pour Matt, c'est 305 215 78 81. Encore 305 215 78 81. Quand nous allons rentrer dans l'assurance, d'abord information sur les assurances. Are we starting with life insurance? I think we're going to talk about health insurance. Health insurance, okay, perfect. Only because you know what time it is. It's Yeah. Today. Deadline. What's the date today? Today's the 9th. The 9th. Right? And so, as I've mentioned before, we're talking about only till the 15th. We have until the 15th to get your health insurance in order. If you miss that day, that's it. No more. You can't get your health insurance until next year. So, if you need health insurance, now is the time to get it done. You're really cutting it close. You're down to the wire, but we can get it done for you. So feel free to give us a call. Again, 305-215-7881 or 954-226-2865. And know that, when we're talking about health insurance, we're really, we're talking about a couple of things. One, you're protecting yourself. You're protecting your family. You're making yourself lower your downside risk as to the exposure that you might have if you otherwise didn't have coverage. You don't want to be caught out there. People think about health insurance and say, yeah, but I'm always healthy. I never get sick. And if I do, it's just a cold and I get an antibiotic and I'm fine. Yeah, but what you're not thinking about, and I implore you to really think about it from a different perspective. What if, God forbid, what if there's a car accident? What if you're up in visiting family in Boston and you slip on that ice? What if? You know what? We don't want to take those chances, those risks. Those can be very, very expensive, incidences, and we don't want those to happen to you. Bon, on a parlé de assurance de santé. Surtout que nous connaissons que date expiration, deadline la privée, which is date limite là, et 15 février. So the 15th. Yeah, the 15th, that's what I said. Good. 15. Oui, so, très important, ça veut dire pour tout le monde qui n'a pas gain assurance et Obama ou bien assurance, je peux dire en général, OK? Pour qui ça va sur par contre qui ça capable comme moi toujours dit ça dans toute chose. Assurance en général, c'est pas comme si que moi-même vraiment comme si supporter. C'est pas parce que nous-mêmes nous gain service là, nous bail service là, non, c'est pas ça. C'est parce que sous rentrer dans la réalité la vie, c'est que ou pas et confirmer rien. Ça veut dire pas qu'on un accident qui va arriver. Ou pas connaître que l'homme malade, etc. So, ça veut dire que assurance, encore, mes amis, c'est faire face à la réalité. Encore, pour plus d'informations sur les affaires assurance de santé, c'est 305 215 78 81, encore 305 215 78 81, ou bien 954 226 28 65, ou bien 954 226 28 65. And my number? I said it already. All right, so I don't have to. Yeah. Good. So we're good. And so, look, health insurance, that's really, I can wrap it up with that. But basically, again, don't let this opportunity pass you by. I mean, Obamacare is there because they wanted everybody to have insurance and have coverage. If you don't have it, go get it. It's time. If not with me and Farrah, somebody, just do it. Okay, so let's move on. So now we want to talk about life. What specifically you want to talk about in life? How is your life, or just life insurance? Life insurance. Life insurance. Okay, good. So, life insurance. We've talked about it time and time again on this show, how important life insurance is, and what's important is
you really want to protect your loved ones. And, you know, life insurance can provide many, many things for your family and for yourself. But I think one of the most important components and assets or attributes to life insurance is that if you're not here, it actually will help the people that you love and care for and that are going to be left behind. And so we really want you to think about, if you're not here, how are they going to get by? What are they going to do? And have you planned for that? Have you really sat down and said to yourself, what are they going to do? And it's not very expensive, and it doesn't take a lot of time. And we're here to help. We're going to make it easy for you. We're not going to tell you what you need to do, but we will guide you, we'll interview you, we'll figure it out together, what makes the most sense for you. We have payment plans that make it simple. It's very small monthly fee. It's not fees to us, it's only to the insurance company. And it's just simple, and it's something you need to do. And you can do it for a short period of time, or you can do it permanent. Either way, you need to do it. Ça qui est important, mes amis, c'est pour nous passer avec un pile considération réfléchie sur affaires assurance de vie. Qui ça qu'a privé, petite, ouais, mari ou bien madame, ouais, etc., maman, papa, cousin, cousine, frère, soeur, si moi mourir. Mes amis, sont réalité que les, parce que moi-même avec nous là, nous pas contre qui l'a mourir, ou même ou pas contre qui l'a mourir. Mais on se bat que nous connaissons que tout le monde est pour mourir. C'est on fait, on pas courir pour lui. Toujours dit ça dans toutes choses que nous faisons. OK? So, ça veut dire que c'est très important, mes amis. Ça veut dire assurance de vie, d'accord, c'est vrai que il y a un pile bill de finance, économiquement, comme si tout le monde a un problème, c'est vrai, on comprendre ça. Mais comme si, en ce qui est rapport avec assurance, comme ça dit à l'heure en général, et surtout assurance de vie, c'est très important. So, ça veut dire que même qui vous avez assurance de vie, ou bien on gagne, nous pensons le trop petit ou qu'à plus, c'est pas hésiter ou pas payer pour consultation. C'est un écrit nous encore pour toutes les affaires assurance 954 226 28 65, encore 954 226 28 65, ou bien 305 215 78 81, ou bien 305 215 78 81. So, more life insurance, or should I go? Let's go to funeral expense. Okay. So, look, life insurance is important. I already said that. Farrah already said that. But some people can't get life insurance because maybe they have a medical condition that most life insurance will shy away from. It's not like health insurance or Obamacare where everyone's accepted. They haven't passed those laws yet. But we've found a way to give you that basic coverage so that you can still take care of the needs of your family once you're gone. And it's called funeral expense. And it's even less money. And it's actually very convenient because it's a guarantee issue. Now, what does that mean, guarantee issue? It's a fancy term, but all it means is we don't take any medical, exams from you. We don't do any medical testing. We just have you enroll and you're approved. That's it. 1, 2, 3. Simple as can be. And so here it gives you the opportunity to have peace of mind for your family in the event you're not here. And it's just something that I think is the right thing to do. Bon, encore, il est très important pour l'assurance de vie. Ça veut dire que même qu'on pas qualifié pour l'assurance de vie, c'est l'assurance funéraire là on peut prendre. OK, assurance funéraire là ou pas mandé pour passer examen pour ça. Pour si toutefois ou pas qualifié pour l'assurance de vie. OK? So ça veut dire assurance funéraire encore mes amis ou par contre qui doit mourir pas quitter headache, pas quitter tête chargée pour famille nous. C'est font action, prendre. OK? Sous prend déjà bon pas dire non parce que nous font bon pas, nous penser très clair. OK, ben si nous pouvons encore c'est prendre. OK, ça veut dire que moi là pour moi-même pour moi et je peux dire dans un sens interpréter tout ça que Matt a dit. OK, sur affaires assurance. Ou besoin de plus information générale sur affaires assurance, assurance de vie, assurance de santé, assurance funéraire. OK, c'est contacter moi-même avec Matt encore en 954 226 28 65, encore 954 226 28 65. Ou le 305 215 78 81, encore le 305 215 78 81. Is it time? Yes. The time we've all been waiting for, the exciting news at the end of the show. It's really not the end. We still got at least 10 more minutes. Yes. But
we wanted to save enough time to really give you the heads up of what's coming down the pipe. Bon. Drum roll, please. C'est très important parce que l'heure arrivée, comme si parce que moi avec Matt, nous allons porter une information qui nous vaut, OK, à la communauté. Hein. On m'a dit qu'une information qui est exclusive, ça veut dire pour quelqu'un qui fait, OK? So c'est ça fait que moi-même avec Matt, pour tout le monde qui pas connaît yo, nous mettons tête nous ensemble, OK, moi-même, si n'attendez moi, bon, m'a parlé créole, c'est tout à fait normal, c'est haïtienne, fier. Et Matt lui-même, bon, ils sont étrangers, OK, côté que lui-même c'est juif, OK? Nous mettons nous ensemble pour nous porter un pile service, je peux dire d'une façon service positif à la communauté, hein, OK? Côté que Matt lui-même que son monde qui sérieux, moi-même peut-être pas tout, moi son monde qui sérieux. Moi ça arrive que quelques fois monde qu'on rentre dans le business avec une série de monde que on pas connaît non. Moi-même on prend ça moi et Matt tout lui-même il prend ça tout avant que nous rentrions en business de façon nous-mêmes pour nous capoter information ça que me connaît que nous-mêmes communauté on pense que sont que nous très intéressés. Okay. Is it time? Yes, I was just telling them more about us and Oh, well, here it goes. Look, you see the name here, right? What does it say? TransNet Global Network, right? So that's the big company. But now we're going to add to it. We're going to now add TransNet Global Institute. What's TransNet Global Institute, you ask? The drum roll. Well, here it is. We're opening our first of hopefully many to be schools. And this is going to be our first school. It's going to be in Haiti. Our first school in Haiti. Isn't that exciting? What do we got? The news wire is hitting already. So, what is it? You want to hit the button? And just tell them, say, call back later. Okay. Perfect. So, we're going to open up the school in Haiti. It's going to be phenomenal. What are we doing in Haiti? We're going to be opening up this beautiful school. We're going to be teaching English as the second language. And, more importantly, entrepreneurship. It's going to be an awesome opportunity for the people of Haiti to assimilate with more English and entrepreneurship skills and thoughts and abilities to connect with others, hopefully here in the United States, and get the opportunity of a lifetime that once they've started their class in April and they've completed that curriculum, and they pass, then they'll have the opportunity to come here in the United States, meet us, and do a 2-week seminar with us. OK, bon, et nouvelle extraordinaire là, OK, quand Jean-Marc t'a pointé pour nous regarder que nous garder que nos compagnies c'est TransNet. OK, TransNet Global Network, mais nous-mêmes ça nous va parler aujourd'hui, nous va parler de TransNet Global Institute. OK? Trisa TransNet Global Institute. OK? Ça, j'aime dire non, c'est que moi-même avec Matt, nous mettons expérience nous, OK, et intelligence nous ensemble pour nous venir avec ça. Côté que TransNet Global Institute lui-même, ça que nous allons focus sur lui, c'est 2 bagages seulement. OK? Nous parlons 1000 carrières, non. Nous allons rentrer dans 2 bagages qui sont très, très importants. Premier bagage là, c'est cours anglais, OK? Pour tout le monde qui vit en Haïti, ou même qui attend là, comme si qui a un petit cousin, cousine, petite, etc. Anglais, OK, par des professeurs étrangers, etc. Les finis encore nous bral et gain cours entrepreneuriat. Raison qui fait que nous choisissons 2 bagages. Mes amis, c'est pour nous faire face à la réalité de la vie. Ça veut dire de nos jours, le monde entrepreneurial l'a grandi. Pour qui ça? Parce que travail pas facile pour joindre. OK? Prenons le cas, et moi-même avec ma raison qui fait que nous sommes spécialisés dans l'entrepreneuriat en Haïti. Parce que je dis qu'en général, presque tout Haïtien, c'est entrepreneur. Mais yo juste pour diable, yo pas connaît comment pour commencer, comment pour arriver en un mot. So, ça veut dire que nous-mêmes, nous avons une série de professeurs qui sont sortis des États-Unis et l'autre pays tout, qui pour aller enseigner étudiants ça yo en accord avec professeurs haïtiens tout. OK? Encore, TransNet Global Institute dans lui-même. Première session supposée commencer en avril. Et cours que nous allons regarder, c'est entrepreneuriat et puis avec anglais. OK? Et ça qui est extraordinaire dans tout. You want me to say it? Or No, you I want have to say, I have to you say tell that one one. more? Oh, more. Ça qui est extraordinaire, c'est que on dit par exemple que les fin achevé, yo fin compléter cours yo. OK, tel que cours anglais yo,
avec cours entrepreneuriat, c'est que yo même étudiants ça yo ba gen opportunité yo même, OK, puis yo même puis aller dans consulat côté que légal, OK? Pour yo même pour yo venir aux États-Unis pour venir suivre un séminaire de 2 semaines. OK? Et ce séminaire de 2 semaines ça lui-même c'est en Floride que l'a fait. Et c'est le même séminaire ça tout que yo bal parler encore de entrepreneuriat et puis yo même va faire rencontre avec l'autre entrepreneur américain etc. Okay, so now that we have the rabbit out of the bag, right, or out of the hat, what are the requirements? How do we get this, how do we start? How do we participate? Well, look, there are some basic requirements. You need to be at least 21 years of age and older. You have to have a minimum of a high school diploma or a bac 1. Bac 1. Sorry about that. Or Reto. Or RE2. Reto. And then a resume. You need a basic resume or outline of who you are. And I think that you should really be aware that there's a limited number of spaces. So if this is any interest to you, you need to get on the ball now. You need to call us and reserve your spot because there's a limited number of seats. We're really starting small because we want to give you the best possible education that you can, possibly get. And I think it's important. So please give us a call as quick as you can, 305-215-7881 or 954-226-2865. Bon, nous allons parler de qui ça que étudiant obligé gagne pour entrer dans le programme. Parce que le programme, ça c'est un programme comme c'est m'a dit qui c'est pas pour tout le monde. OK, l'aime c'est pas pour tout le monde. Ça veut dire gagne règlement. Premier bagage c'est que faut étudiant gagne plus que 21 ans d'âge, il pas plus petit que ça. OK? Deuxième bagage c'est que faut qu'il gagne ici ça que nous les high school diploma et c'est ça que nous les bac 1 ou bien reto. At least pour pipiti. Ça veut dire faut qu'il gagne au moins. Ça veut dire moun qui fait philo oui, moun qui dans l'université oui au ka participer. OK? Et puis ça qu'il besoin tout là va besoin en résumé. On résumé avec des références. OK? So ça veut dire que mes amis pas tarder. C'est ça qui fait que nous même nous limiter nombre d'élèves. Pour qui ça c'est pour nous ka bail plus bon service possible. De façon pour les élèves ça fin compléter programme ça même ka venir faire training dans ici. OK? So ou tu as besoin de plus d'informations sur le programme ça que TransNet Global Institute a porté la caillou, OK, avec moi et avec Matt. Ou bien nous a contacter nous là 954 226 28 65, encore 954 226 28 65 ou bien 305 215 78 81, 305 215 78 81. Mes amis, emrelez nous pour nous qu'il plus d'informations, pas payer encore pour information, pour qu'on connaisse plus d'informations qui sont qu'a fait mes amis. Pour petits cousins, pour petits cousines ou pour frères pour sœurs. Parce que et ça qui bon dans le programme ça, li pas résidence que le bail non, mais li bal bail et entraînement et non sous anglais et puis avec entrepreneuriat. Côté que même yo capable participer puis au ka rentrer ici puis venir dans le séminaire. OK, encore c'est pour gain 21 ans d'âge, c'est pour at least faire reto et puis les fini faut qu'on gain en résumé. Encore tout le monde qui a besoin faire ti famille nous, ti cousine nous participer dans programme anglais entrepreneuriat cours qu'a fait en Haïti yo. Le TransNet Global Institute, c'est relé nous dans 954 226 28 65, encore 954 226 28 65 ou bien 305 215 78 81. And remember, seating is limited. Call as soon as you can. You're going to get the opportunity to learn English more or better. You're going to gain confidence to live and study in the U.S. and or anywhere else that English is spoken. And you'll have the opportunity to actually interact with others from all other parts of the world, especially when you come here for the 2-week seminar. You'll have that opportunity to really integrate and learn. We'll have special speakers here to talk about how to be entrepreneurial and how to really start your own business and really get involved in, community relations and be involved in the community and have other opportunities in which you could maybe not otherwise have. We're going to help you. We're going to design the plan in mind for you guys, and I think this is a great opportunity. So please give us a call. Oui, c'est ça. Bon, ça veut dire que les TransNet Global Institute va pourtant pile bagay et comme si pour étudiants, moun qui va participer là-dedans. Côté que li ba les do et là avec anglais ou, ça veut dire améliorer ou bien apprendre. Li ba faut plus confiance. On dit par exemple quand tu as besoin de faire l'autre étude aux États-Unis, tu as besoin de vivre aux États-Unis ou bien ou tu as une matante etc. on moun ka recherche ou bien
etc. résidence, li pral faut gen plus confiance, li pral faut comprendre tout. Surtout moun comme si qui t'a remet travail comme si dans compagnie étrangère en Haïti yo, compagnie américaine yo. Li pral faut comprendre culture américaine qui très important. Qui ça que le pral faut encore, li pral faire comme si rencontrer l'autre participant. Parce que c'est pas seulement haïtiens qui participent dans le séminaire que nous fait ici. Ça veut dire que l'autre participants qui sont dans l'autre pays, tel que Brésil, etc. Bon, nous avons dit l'autre bail de ça. So, encore pour plus d'informations sur ça, fait TransNet Global Institute, OK, qui offre cours anglais avec cours entrepreneuriat en Haïti, pour tout le monde en Haïti. Encore, c'est nous dans 954 226 28 65, encore 954 226 28 65 ou bien 305 215 78 81. Encore, bon, c'était Farrah avec Matt qui entre la caillou. Merci, à la prochaine. Bye bye.